Why is Karango raising money for children? Unajua anaweza kuraise money kwa hao watu wengine at least wakubwa wamekushikwa na magonjwa. Why is he raising money for children? Kwani serikali iko wapi? Hiki kitu inaweza kunikasirisha. Why is Karango raising money for children, for goodness sake? Please, Kenyan government, Ruto administration, tafadhali package ya watoto iangaliwe. I'm happy to sit with your team if you want us to write policies about watoto. That is what I've gone to school for. I draft policies that are effective and are going to ensure that children are kept safe. They are safeguarded. Their welfare is promoted so that they can grow and develop and become responsible individuals in the near future. If we don't have children, if we don't take care of our children now, who is going to be in charge? No, watu wangu, we can't allow this to happen. We can't allow this to happen. It needs to stop. Hatufai kuwa tunapoteza watoto wadogo kama hawa. It is not acceptable. Saseni team safeguarding. This is a hard video for me to do. But ni video ya Teresia, the 4 years old baby. Ule ambaye tunajua amekuwa mgonjwa for nearly all her life. But at least the last 1 year or so imekuwa very hard. Of course, Pastor Ben is trending. Kengei wa JCM is trending because of vile alikashifu na vile aliongea kwa mtandao kuhusu Laikipia women rep ambaye anaitwa Jane Kagiri for having given 20,000 Kenyan shillings kwa live ya Karango. Watu wameongea a lot of things and all that, but kuna kitu ningependa tu kuja ku address. And I think I'm doing other videos about this issue. So tafadhali look at the other videos that I'm about to post pertaining this issue. It's critical. It's necessary. Government ikuwe checked on. And I think from what I heard from issue of Pastor Ben is this: government lazima ikuwe held accountable. Now if we look at right now the Kenyan government, kuna President Ruto and his administration, Kashagwa and the rest, and then kuna wala watu wanafaa kuwaweka in position checking them is His Excellency Raila, kwa sababu yeye ndiye leader wa opposition unless resign sijui, na opposition team yake yote akina Karua, akina Watermelon, Mr. Kalonzo and the rest. They are the people that are supposed to put the government in check, ili uhakikisha kwamba serikali inafanya vile inafaa kufanya. If not, they put pressure on the government. It's as simple as that. So ukienda kwa county government, it's the same thing. The governor is in charge of the county. Yeye ndio president wa hiyo county. Then kuna senator. Senator is the one that oversees how the governor, and of course governor kuna deputy wake na administration, but kazi ya senator ni ku oversight, kuhakikisha kwamba pesa ama vile allocations zote za county hazitumii vibaya na administration ya governor. And we have all that. But kuna kitu kimoja sasa yeye Pastor Ben alikuwa anataka kuelimisha wa Kenya. Pastor Ben has been in this ministry of compassion akiwa kwa Kameme, manake we know his programs na tunaendelea kumuona na kumsikia akiwa kwa Kameme. He does presentation of kwenda kutafuta watu kama hao vulnerable. So he is speaking from a point of experience. Sasa saizi yako na JCM, I don't know what this issue naona kwa mtandao eti sijui watu wanataka kufunga kanisa. Mfunge kanisa kwani nyinyi ndio mlifungua? God opens the church. And when God sees the need for a church to be opened in a certain place, he will use a man. It doesn't matter
which meant he will use a man to open the church. Hata mkifunga hiyo, mwende mfunge the building. You cannot funga watu. Kani mmesahau na Kenyan Constitution chapter number 1, the very first thing it says the sovereignty of the Kenyan is with the people. The Kenyan sovereignty ni ya watu. They are sovereign. That is the constitution ya kwanza. Hamwezi kufunga watu. So hao watu wanakuja kuthreaten iti kanisa itafungwa sijui ni nini. I don't know, because I don't know, sijui kama ni kwa sababu sasa Laikipia government imeguzwa ama imeambiwa haifanyi kazi vizuri. No, you cannot threaten people. Hamwezi kuzia watu uoga. If you want to go and close the building, go close the building, but you cannot close the church, because the church is not the building. The church is the people. Church ni kanisa, ni roho ya mtu. Mimi ndio kanisa, mwingine ndio kanisa, and then we meet in a certain building. Let people not get this twisted and confused that building itself is the church. No, you can close that down and we can go 4 blocks down the line and we start meeting another place, in another public hall, in a school, chini ya miti. Hey, kwani what is the problem? Kanisa ni watu, ni nyoyo za watu, sio building. So I think I find it wrong when watu wanaanza kuuza hii uoga ya nini usiguze serikali, usiongee mambo ya serikali. No, the government must be kept in check. Right now I can guarantee you the government of Laikipia has failed, baby Teresia. Mimi, I passionately speak about children and I don't give reservation. Huyo mtoto amekuwa failed. Mama yake na baba yake na familia yao, it's a big family. I think the gentleman said he has 7 children. They are not able to support huyo mtoto. Wamejaribu vyovyote vile. They don't have much. And this is where the Kenyan government must come in handy and support that child. So when Pastor Ben is saying amekuwa failed, when Pastor Ben is directing the whole, issue to women rep Laikipia akisema it's a shame and an embarrassment that you gave 20,000, he is not saying that because of personal issues na the women rep Laikipia. No. And by the way, I'm not a spokesman of Pastor Ben. Hatujawahi hata kusalimiana na mkono hivyo. I just know him on media na nini, and I follow him as a man of God. I as a man of God and him as a man of God, there's that anointing na kuna hiyo nini, and it doesn't mean that yeye ni perfect. I personally would have used the word that he used. Whatever Pastor Ben was saying, I stand with that. Mimi nakubaliana na hiyo katika watoto, from a children perspective, need, and based on the support that child has been denied by the Laikipia government. I stand with Pastor Ben. It's a shame that actually he has come to a point that Karango anaweza kuja kufanyisha mchango. It's wrong. Where is the government of Laikipia? If the government of Laikipia is not doing what it's doing, where is Ruto and his administration? Come on, put Laikipia governor in check, Ruto. Wewe na Gachagua na your administration, wekeni every county into its position. If they are not able to serve the people, watolewe. Put fresh people there that are able to do that. Si tumeona Waitito wakikuwa impeached. Si tumeona Waiguru wakijaribu kuwa impeached mara mbili haikwenda. We have seen few people being impeached and wametolewa. Let them be removed. We don't want people who are not going to support children. Watoto kama wamezaliwa ndani ya familia ambaye haina uwezo na wanaanza kukufa at 4 years, wanaanza kushikwa na ugonjwa mbaya to a point that wataondoka hapa duniani, tukiwa na serikali ambaye inaongoza sijui all these billions that you are borrowing. Tunaona kwa mitandao billions. Kenya has been blessed, I don't know, 230 billions. Zinaenda wapi? Hii mambo tunasikia eti hospitali zitakuwa za bure. Zitakuwa za bure lini? Kama wakila tunaona Karango wa Muraya all the time ako India na family 20-30 people every other time. The guy does not even have Christmas with his own family. He's in India. What is going on? Kwani tuta safeguard watoto aje? Somebody please explain to me what safeguarding children is about if the government is going to fail children. Na mimi ndio hapa nasema Daktari Ruto, kama Laikipia government is ineffective, disbandle it completely. Put new people there. Na kama Laikipia hakuna watu ambaye wanaweza kuongoza serikali vizuri, get people from Nairobi, get people from Western, it doesn't matter. Get people from Coast. Let them come and run that county. Kwani wakati Sonko alitolewa Nairobi kama governor, si waliweka hapo mjeshi? So they put the other lady that was whatever.
If somebody is becoming very incompetent to the detrimental of children befalling sick that to that degree, and the people are still blind, the ones that are supposed to be their leaders, they are our misleaders, in the words of PLO. All they needed is votes. Kuna kitu Pastor Ben alisema. Pastor Ben alisema, it is sad because the mother of Teresia and the father woke up very early a year ago kwenda kuvote, and they voted for that woman rep. Maybe they voted for the MP or the MCAs. They voted for the governor. They voted for the government of Ruto. But guess what? Now when they need the government that they voted for, abandoned. This is not on. We cannot continue to do this. Kwa sababu mtoto ni Mkenya, ni wa serikali. As much as mtoto ni wa familia, kama familia haina uwezo, serikali iingililie. Hawa watoto wote wadogo wanafaa kuwa na universal health. If I was to be asked, if I was to be given a docket, I would write policies that watoto wote wadogo, mtoto yote ambaye hajafikisha teenager anafaa kuwa ndani ya serikali na anafaa kuwa amepangiwa mpango yake. Kuna insurance. Huyo mtoto anaweza kutengenezwa huko Kenya, kama haiwezekani Kenya apelekwe nje, anywhere in the world where that child can get, because the government of Kenya should have policies for children, insurances for children. Let them be taken anywhere. Itakuwa kujulikana ni wapi, as long as hiyo position ama imesemekana huyo mtu anaweza kusaidika, mtoto anaweza kusaidika huko, na it is known that yes indeed those people are professional, they are able to help that child. So I don't know what wana catch feelings kwa nini wakati Pastor Ben amesema yes. I would personally say if I was Pastor Ben, singetumia some words that ile azitumia kuhusu probably the woman rep whatever, but kila mtu kuna wakati unashikwa na hiyo moment, unasikia umekasirika. Do you know why the man of God was quite frustrated? It's because yeye mwenyewe wako ndani ya hiyo compassionate ministry, and when you see some things you just start wondering why did we elect hawa watu. PLO walisema nowadays kuna kuanga na mashida mingi sana. Unaweza hata kwenda kwa kanisa uone MCA wenyu amekuja ama MP wenyu amekuja, na kwa sababu amekuja na yeye sasa ndio leader, anapatiwa kiti pale mbele, lazima akuje aongee, even if they were village fools. Hata kama alikuwa ni bure kabisa, ameingia tu hapo kwa sababu yeye ako na pesa, yeye ni mtoto wa mtu fulani. That is how they've been elected, because of course money talks. But we know them as village fools because they never. Watoto ni lazima waangaliwe. So Pastor Ben, mimi I stand as a safeguarding officer, I stand with what he said. Maybe the only thing I would not stand with him is the choice of his words, but definitely the message that he was driving there is that huyo mtoto amekuwa failed. Laikipia women representative, hatujui kazi yako ni gani, manake wewe unafaa kuwa na hii story, unafaa kuwa unajua mambo ya kina mama. Huyo mama amekuwa kilia every time, amekuwa Kenyatta for months mpaka kafukuzwa. Where are you? How is it that you don't know about this issue? Na kama unajua, why did you come to give 20,000 on a live? Why? Si ungekuwa unafaa hiyo story unaijua kinagaubaga. There is nowhere we've had hata hawa watu ambao wamekuja kusema wanajaribu kujenga nyumba, where we've had them saying that tumekuwa na government, tumekuwa na hawa MCA, tumekuwa nowhere. It's a shame. Na hii kitu kama ingeletwa kwa mtandao, hii mambo ingeendelea tu hivyo, huyo mtoto angekufa, angezikwa, hii mambo ishie tu namna hiyo. Kwa sababu ni nini? Ni mtoto wa mnyonge. Kuna kitu Pastor Ben alisema. Pastor Ben aliuliza, kama huyo mtoto Teresia angekuwa ni mtoto wa governor, kama angekuwa ni mtoto wa senator, kama angekuwa ni mtoto wa women rep Jane, kama angekuwa ni mtoto wa MP, kama angekuwa ni mtoto wa any of the MCAs, huyo mtoto angekuwa ameshapelekwa India zamani. Anywhere else, that child would have been cancer free right now. Angekuwa maisha yake yanaendelea. Maybe kuna prospectors, angekuja kuwa a big doctor. Maybe angekuja kuwa a big politician. Maybe angekuwa a big preacher. Maybe a big business person. We don't know. Lakini sasa saa hizi things are looking quite faded. If God was not to intervene, tutapoteza huyo mtoto. From the medical reports, the lights are dimming. But what we are saying is, watu waache kukasirikia Pastor Ben. Mimi I think Pastor Ben was frustrated with what has happened,
And indeed, there was no reason as to why this fundraising ya Karangu ingefanyika, because it should not have happened in the first place. Hii kitu ingekuwa imekuwa taken care of by the county government of Laikipia. Hii mambo ingeshaisha. Hii mambo ya huyu mtoto Teresia haingekuwa hapo. Lakini sasa iko kwa sababu ya our misleaders. People who are neglectful. A government that is neglectful to children. It's not acceptable. Because kama hao wazazi hawajiwezi, then definitely they must be supported. Because huyu sio mtu mzima. Mtu mzima we can discuss those things baadaye. Yeye mwenyewe anaweza kujisoti insurance afanye kazi, but mtoto ni mtoto regardless. So it's fundamental. So for me, I think Pastor Ben was on the right track. He was not out of touch. He was really projecting his frustration about what the government is saying. Na vile tumesema, the government must be held accountable. And saizi, they are not accountable. Because the MCAs, women rep, MP, senator, governor, wote wa Laikipia, they have failed huyo mtoto Teresia. They are not, because that is a child that they are supposed to be supporting ndani ya county yao. Sio kuja kutoa 20,000 kwa live ya Karango. No. Wanafaa kuwa wanajua hiyo issue. Wanajua hiyo, waseme sisi we have taken over. Ama hata wakati waliona basi Karango ameenda live, wangepigia Karango live. Wamwambie Karango, what the woman did, she gave that money, I don't know, kwa live. Angesema Karango, please, maliza hiyo live. I as Laikipia women rep nimetoa hiyo 2 million. Maliza hiyo live hapo. Whatever you have received hapo, patia hao wazazi wakanunue chakula. Nimetoa hizo pesa. Hiyo live ishi hapo. That's it. MP or any other person would have done that. But where are they? They are nowhere. So mimi Pastor Ben nasimama na wewe hapa. Tafadhali endelea kuongea hivyo. Usiogope, usiuziwe uoga na mtu yoyote. Endelea kuongea kuhusu watoto. Saidia watoto huko ndani ya JCM na ndani ya na ile kazi yako unafanya mzuri. Please do that. We must continue to speak. The government must be held accountable. Ikifika ni pahali pa watoto, children must be safeguarded from any sort of harm. Huyu mtoto has not been safeguarded. Huyu mtoto ameachiliwa. Pastor Ben, ongea kabisa. Even if utaongea kuhusu senator, utaongea kuhusu women rep, utaongea kuhusu MP, MCAs, governor, utaongea kuhusu, I mean, I heard him speak to Ruto and Gachagua na akawauliza, kwani nyinyi ni pesa gani ambaye hamna, ambaye huyu mtoto angesaidika? He was not only addressing Jane, you know, alikuwa na address mpaka raisi, ana address deputy president, ana address governor. He was addressing everybody. So easy feelings, watu ama women rep wanaanza kukacha, ama watu hapo wanaanza kukacha nini whatever, it's drop it. We are talking about a child that has not been safeguarded here, a child that now her life is dimming. Huyo mtoto at 4 years anafaa kuwa bubbly. Anafaa kuwa maisha yake sasa yanaonekana ni beautiful. She's a beautiful child. A baby that is looking wonderful. Hata akiwa na hiyo ugonjwa yote, bado anakuja hapo usiku, anakuja kuongea, anakuja kucheza. A child that is supposed to have life. Lakini sasa hii ugonjwa, hii tumor unaona iko hapo yote ya kanza inamsumbua. Why is this child being subjected to that? Ni mbaya. So mchungaji Ben hapa 100% team safeguarding, tunasimama na wewe. Tunasema hawa watu wapatiwe check. Let them be checked. Wakuwe in checked, waangaliwe. Kama mtu hafanyi kazi ile ambaye alifanyiwa na alichaguliwa, ngoa, weka nje. Elective positions can be diselected. Kama ulikuwa elected, you can be de-elected. If that word make any sense. I don't know, English is not my first language. So, watu wangu ni hivyo. Kama mtu alichaguliwa, anaweza kutolewa kwa hiyo kiti. If you are not effective, there is no need for you to be in a place like that. Na mimi kufail mtoto kama huyo to a point that sasa hawa watu, people now have to come and start raising. Why is Karango raising money for children? Unajua anaweza kuraise money kwa hawa watu wengine at least wakubwa wamekushikwa na haya magonjwa. Why is he raising money for children? Kwani serikali iko wapi? Hiki tu inaanza kunikasirisha. Why is Karango raising money for children, for goodness sake? Please, Kenyan government, Ruto administration, tafadhali package ya watoto iangaliwe. I'm happy to sit with your team if you want us to write policies
about watoto. That is what I've gone to school for. I draft policies that are effective and are going to ensure that children are kept safe. They are safeguarded. Their welfare is promoted so that they can grow and develop and become responsible individuals in the near future. If we don't take care of our children now, who is going to be in charge? No, watu wangu, we can't allow this to happen. We can't allow this to happen. It needs to stop. Hatufai kuwa tunapoteza watoto wadogo kama hawa. It is not acceptable. So, man of God, Reverend Ben, wacha watu wapige kelele, waongee huko nje, but continue to speak. Ni lazima tutaongea hii mambo mpaka kila mtu ajue watoto ni lazima walindwe na ni lazima waangaliwe. And anybody that is going to fail mtoto, kufail mtoto, kwa sababu hao watu wote ambao wako elected leaders, they have their own children. Their children are doing very well. Wanasomea mashule mzuri, wanafanya makozi mzuri, wengine wakikuwa wagonjwa tu hivyo wanakimbizwa outside the country for specialized medical whatever. Wako kwa hospitali ambazo they deal with these things hata kama ni expensive, because money is not an issue to them. They secure themselves big monies. Na sisi ndio tuliwachagua. So kama ukipata watu wanafanya tabia kama hizi and they are not concerned about the people who elected them, we need to remove them from those seats as quick as possible. Na kama ni mambo ya watoto, guys, let's be serious. Let's put petitions in place and make our voice known that we must make sure all children are protected and they're safeguarded from harm. Hatuwezi kukubali hii mambo. No. It's unacceptable. So, watu wangu ni hayo tu. Mimi ningependa tu kuja kusema Reverend Ben was not wrong. Reverend Ben, definitely would have used a softer word to the women rep or the government, but I think sometimes harsh words are also necessary ili watu wa hiyo kitu iweze kutamba kwa mtandao. Kama angeongea tu bila kusema kitu, hakuna mtu angekuwa anasikiliza the story. Kila mtu angekuwa sema that is kawaida. Vile mchungaji amesema everybody says that. But sometimes ukishaweka kitu hapo ambaye inafanya kila mtu afanye tag, hashtag Ben alisema hivi, Reverend Ben alisema hivi, hashtag. Of course Karangu Amraya amekuja hapo na akasema kama kuna watu wamekasirika through vile mchungaji aliongea, ameomba msamaha, but for me hata sitaomba msamaha. Mimi ile kitu nasema watu waangalie watoto na walinde na watu waache kukatch feelings. Mimi siombi msamaha, mimi sio Karangu Amraya. Mimi nasema hawa watu wote ambao wanaongeleshwa na Pastor Ben na wale watu wengine wote wameongea kwa mtandao, stop catching feelings. Fanyeni kazi yenu ile ambayo mlichaguliwa for. Keep children safe. End of it. Aya, kwani what is going on? Hiyo position kama umeona mmetosheka na pesa, because I can guarantee you it's been 1 year. Wait, hata saizi wanakusanya wanasaka. They probably will not do anything. But ikishabakisha one year to election, that is when they are going to start now handing handouts. Huko kwa village wanaanza kusema watoto waangaliwe hapa, kwa sababu they have another vision of coming to be re-elected again and waste people's money and resources. It's not allowed. Mtu kama ni ineffective angolewe from office na mtu mwingine awekwe. It's as simple as that. Watu wangu, wacheni niachane na hii video kwa sababu imenikasirisha. Tafadhali endeleeni kuombea mtoto Teresia. Endeleeni kuombea mama yake. Mama yake is in a bad state. Mama yake mwenyewe she's expectant right now. Endeleeni kuombea baba yake. Baba yake is a man that is in tears. This family needs our prayers. And I thank God because of the man of God, Karangu Amraya, and the entire team. God bless you so much. May he increase in you. I'll be doing a video ya Karangu Amraya very soon. Please tieni notification bell yenu ili tukuje tuongee kuhusu this man. Tafadhali naomba utie subscription ndani ya Team Safeguarding. Please follow our pages kwa Facebook, kwa TikTok, subscribe. But on this YouTube, please can I request you to subscribe? Tia comments yako kuhusu vile unaona. And tafadhali, if you know anybody that ako ndani ya serikali uko Laikipia, waambieni sambaza hii video kwao. Pia mimi naomba hii video isambazwe huko kwao. Kwa Women Rep Laikipia, sambaza hii video kwa hiyo governor na MP, MCS. Let them see what Safeguarding Watoto Officer Jeff is saying. They have failed baby Teresia because hiyo mtoto ni wao.
Just because you're wamemzaa doesn't mean that that child is not theirs. That child is theirs because that child is in Laikipia County and they are the leaders of that county. I want to believe kama huyo mtoto amefika hapo, sio huyo tu peke yako, kuna wengine wengi maybe. Remember, any child that is not above 18 is a child. So hata kama ni youth na ako 16, 17, bado ni mtoto. All those children and young people must be taken care of. The government must be in charge. Wanafanya kazi sambamba na familia and the parents. It's as simple as that. What happened to the African proverb that says the child belongs to the community? It takes a village to raise a child. Kweli that is forgotten. Anyway, my people, God bless you so much. I'll see you in my next video.